Gut, fangen wir an. Ich stelle mich vor, mein Name ist Bastian Brandt. Viele von euch kennen mich schon, aber ich finde, ja, man soll sich hier einfach kennenlernen und ich fange einfach mal an zu erzählen, wie das Ganze hier zustande kommt. Also es gibt schon eine Mietergruppe hier in München, allerdings gibt es keine Vorträge, es gibt kein Netzwerk zu Angels, es gibt keine Journalisten und ich habe gesehen, wie in anderen Städten wie Berlin oder Köln so schon gemacht wird und habe mir gedacht, okay, jetzt ist ja eine kleine Lücke, da könnten wir eigentlich eine Gruppe aufbauen und uns gegenseitig interessante Geschichten erzählen. Wie kam ich zu Bitcoin? Ich bin eigentlich aus der Finanzbranche, habe aber schon immer einen Bezug zu EDV gehabt. Habe Bitcoin vor knapp 3 Jahren kennengelernt, da hatte ich noch promoviert. Habe deswegen das Ganze nur so ein bisschen am Rande gemacht und jetzt seit einem halben Jahr viel intensiver. Genau, und damit kommen wir zur Gruppe. Ich habe gefragt, ob es Interesse daran gibt und ja, es gibt ein paar Leute, die stelle ich nachher alle noch vor, die gesagt haben, ja, wir wollen uns beteiligen, organisieren das Ganze. Und somit haben wir heute unser erstes Treffen. Was ist das Ziel? Ich habe schon ein bisschen erwähnt, also das Ziel soll sein, dass wir voneinander lernen. Also Netzwerk ist ganz wichtig, Vorträge sind ganz wichtig. Die Leute, die vorne stehen, also die Präsentatoren, sollen natürlich auch was davon haben. Also wenn sie das Produkt haben, das sie bewerben wollen oder wenn sie einfach nur ein bisschen bekannter werden wollen, dann ist es auch eine gute Möglichkeit, weil man sieht es schon, es wird aufgezeichnet und dann eben auch auf Wunsch auf YouTube gestellt und beworben und somit hat man halt nicht nur 30 Leute, sondern 30.000 Menschen vielleicht. Je nachdem. So, was gibt es noch zu sagen? So, die beiden Hauptakteure heute sind aber zum einen Markus Streng, wo ist der? Was? Sind noch nicht anwesend, sollten aber selber kommen. Denn. Okay, gut. Also Markus Streng ist ein Unternehmer im Bitcoin-Bereich und will was über Bitcoin-Mining erzählen. So aus einer Praktiker-Perspektive. So, und die zweite Hauptperson ist hier mein Namensvetter, der Bastian Spielmann. Und er ist Experte für Bitcoin 2.0. Das ist eine Sache, da wird viel gesprochen, wird auch viel Mist erzählt darüber, der so nicht wirklich stimmt. Und der Bastian wird euch da einfach mal aufklären, was man denn wirklich ernst zu nehmen hat von dem, was so gesagt wird und was eigentlich die Wahrheit ist. So, und noch eine andere Anmerkung. Wir haben jetzt hier mal auf Deutsch gesprochen. Ich denke, für die Leute, die Vorträge halten, ist es ganz wichtig, auch den Vortrag auf Englisch halten zu können. Also zum einen gibt es Unternehmer, die eher Englisch können und zum anderen ist es halt für YouTube wichtig. Also so die ganze weltweite Gemeinschaft ist halt ein bisschen größer als nur Deutschland. Also ich werde sicherlich auch noch einen Vortrag halten und das werde ich dann auf Englisch machen. Gut, bisher ist geplant, einmal monatlich das Ganze stattfinden zu lassen. Und neben diesen Treffen gibt es noch eine zweite Dimension. Und das ist die ganze Mediengeschichte und Internetpräsenz, die wir aufbauen. Da ist schon einiges gemacht und damit übergebe ich hier an den Chris Gensch, der sich da stark eingebracht hat und viel gemacht hat. Dankeschön. Aber jetzt nochmal. Danke, dass ihr gekommen seid. Die meisten von euch kennen die Website wahrscheinlich schon. Wenn man sich dann ein bisschen durchklickt, dann wird auch schon klar, was das eigentliche Ziel ist von dem, was wir uns vorgestellt hatten. Hier die erste Veranstaltung wird schon erwähnt. Das ist die heutige Veranstaltung, in der es darum gehen soll, dass eben auch vielleicht Startups, vielleicht alles, was damit zu tun hat, was vielleicht in Zukunft etwas damit zu tun haben möchte, man einen Einblick darüber kriegt, was es in München so gibt. Und das Ziel ist, dass man nicht nur auf München fixiert bleibt, sondern dass sich das vielleicht irgendwann auch über die Münchner Grenzen hinwegzieht. Ich würde es nur gerne kurz zeigen, was ich mir da vorgestellt habe. Also die durchgeklickt haben, die wissen das schon. Und zwar, die eine Idee ist, falls irgendjemand, und ich weiß, es werden noch ein paar Leute kommen, ich habe gehört, es haben noch schon ein paar Firmen ein Interesse daran angemeldet, falls irgendein Bitcoin-Startup ein Interesse daran hat, vielleicht sich veröffentlichen zu lassen oder sich zumindest vorzustellen auf der Homepage,
kann er das hier machen. Wir würden die Daten aufnehmen, wir würden das einigermaßen professionell darstellen und darauf hinarbeiten, dass das langfristig irgendwann eine Informationsplattform dafür wird. Was gibt es in dem Bereich? Erstmal in München, aber später eben auch mehr. Was macht eure Firma? Ja, vielleicht da kann man auch ein bisschen werben. Ich denke, das ist kein Problem. Und wenn man dann, das haben wir schon getan, wenn man dann vielleicht über die Münchner Stadtgrenzen hinweg geht, nach Köln, nach Berlin, wie du gesagt hast, da haben wir schon Kontakt aufgenommen zu den Leuten, dass man vielleicht irgendwann versucht, das deutschlandweit eine Liste zu bekommen. Also deutschlandweit vielleicht aufzulisten, ja, was es alles für Bitcoin-Startups gibt. Also ich bin da vorhin drauf gestoßen, weil ich einmal Bitcoin-Startup in München gegoogelt habe, weil ich doch tatsächlich so irrsinnig war und gedacht habe, da findet sich etwas. Aber nein, der erste Artikel, den ich gefunden habe, war tatsächlich der Foreneintrag und da war ich ein bisschen geschockt. Deswegen habe ich mir vorgenommen, das ein bisschen zu organisieren, ein bisschen strukturierter zu machen, sodass man halt weiß, was die erste Anlaufstelle ist, falls man ein Unternehmen sucht oder ja, selber eines ist. Das nächste sind Events. Dasselbe Spiel, vorerst nur in München, später aber eben vielleicht auch deutschlandweit. Da kann man dann Kategorien reinmachen, also dass man sagt, okay, was gibt es in Berlin, was gibt es in Frankfurt, was gibt es in Köln. Das ist das Ziel. Wenig spannend, ist nur ein Kalender. So, und hier sieht man schon, hier sind die ersten Nachrichten. Was gibt es in München Neues? So, das heutige Meeting wäre zumindest ein Eintrag. Zum Beispiel. Ja, der nächste Eintrag wäre vielleicht der Review zum heutigen Tag, das Video online. Der nächste ist, ich habe das alles so gestaltet, dass man selbst einen Account anlegen kann. Jeder von euch könnte sich einen Account anlegen, könnte, wenn er Nachrichten hat, sie publizieren, könnte, wenn er ein Event zu verkünden hat, es publizieren und das landet dann alles auf der Homepage. Dasselbe auch für Akzeptanzstellen, auch das habe ich lange gesucht, wenn ich das kurz zeigen darf. Ich habe hier eine kleine Map eingearbeitet. Die zeigt... Bitte? Niederlassung. Dunkelkammer. Ach, man sieht es, ich bin im Weg, ne? Entschuldigung. So, genau, da auch mit einem Account, wenn man sich den kurz angelegt hat, das ist ein ganz einfacher WordPress-Account, kann man Akzeptanzstellen hinzufügen und so würde man einigermaßen eine Informationsbasis schaffen und zwar, wie soll ich sagen, crowdbasiert. Ja, also nicht, dass da ein Redakteur irgendwie im Hintergrund ist und das alles selber macht, sondern jeder, der was beitragen kann und möchte. Beim Unternehmen mag das ja vielleicht öfter der Fall sein, bei Akzeptanzstellen wahrscheinlich auch. Ja. Bei der Suche CoinMap nicht gefunden oder hast du hier echt zusätzliche Dinge drin? Ich habe die besten zwei beispielsweise genommen. Ich glaube, das Männchen, das du hier siehst, das bin ich. Also ich habe das nur. Kennst du CoinMap? Nein. Also CoinMap ist eine crowdbasierte weltweite Ding und das läuft so, dass man eben OpenStreetMap einträgt, Bitcoin. Das sind weltweit im Augenblick 5.500 US-Dollar eingetragen und die Münchner Preise sind auch drin. Ach schon. Das, was du hier gesagt hast, hast du nicht gefunden, aber das gibt es weltweit und wird relativ gut gepflegt weltweit. CoinMap.org. Ah, okay, super. Also falls man es nicht gehört hat, es gibt wohl schon so eine Idee, CoinMap.org. Schaue ich mir gerne an, vielleicht kann ich das auch irgendwie einbinden. Dann spare ich mir die ganze Arbeit. Noch besser. Open Source, also man kann es relativ leicht einbinden. Ja, super, perfekt. Also dann werde ich mir das auch anschauen. Aber man merkt schon, worum es geht. Letztendlich möchte ich diesen ganzen Nachrichtenflüsse und alles, was hier ein bisschen, da ein bisschen läuft, ich will den großen Blogs keine Konkurrenz machen, überhaupt kein Interesse dran, sondern es geht darum, dass ich alles, was irgendwie eine Idee hat, alles, was irgendwie vielleicht langsam mal wirtschaftlich werden könnte oder in Zukunft sich damit auseinandersetzen möchte, wohin es hingeht. Und wenn es nur ein Informationsaustausch ist, also ich könnte mir gut vorstellen, dass wir nächsten Monat eine Präsentation im Kontext von München und zur Wiesn halten, dass wir sagen, wie ist Bitcoin im Kontext der Schausteller auf der Wiesn, wie kann man Bitcoin in der Hotellerie benutzen. Eben also Sachen, die man einfach aus München erwarten würde, wie man auch Finanzideen vielleicht aus Frankfurt erwarten würde oder IT-Ideen aus dem Silicon Valley, ist einfach glaubhaft. Und irgendwie sowas darf dann gerne aus jeder Stadt mal kommen, gerade weil sich die Profis dort auch finden. Und ich würde mich freuen, wenn das funktioniert und wenn viele von euch mitmachen und vielleicht auch sich einen Account zulegen und wenn sie was zu berichten haben, das gerne tun. Also das Ziel am Ende wäre, wie man sieht, ein Terminkalender, am besten deutschlandweit, bis jetzt nur münchenweit, dass jeder die Möglichkeit hat, neue Informationen zu posten und ja, die Aktie im Stand stellen, dann gerne auch so, dass man da irgendwie alle Informationen auf einen Blick bekommt und auch immer auf dem Neuesten ist, was gerade in München läuft. Das wäre das Ziel. Genau. Vielen Dank, das war schon von meiner Seite. Damit geht's auch gleich weiter. Hallo. Ja, soll ich jetzt ganz kurz was zu uns sagen? Weil, Also, gerne. Mein Name ist Dirk Röder. Wir sind digitales Büro mit
Payworks. Der Johannes ist von Payworks hier. Wir sind beide Startups und wir beschäftigen uns mit einer App, legen auch Flyer aus, bestellen und bezahlen in der Gastronomie. Also letztendlich anstehen bei San Francisco Coffee Company in der Kasse, kennt vielleicht der eine oder andere. Und wir bieten eben Drängeln ohne zu pöbeln an. Das heißt, man kann in der U-Bahn schon den Kaffee bestellen und bezahlen, läuft beim Museumsplatz hoch und dann ist der Kaffee schon fertig und man kann direkt abholen. Und das ist letztendlich auch der Bogen, wie man zu also warum ich jetzt hier bin und mich für Bitcoin interessiere. Unsere Händler müssen Gesamtsteuer bezahlen bei Kreditkarten und bei den Lastschriftbezahlungen, und Bitcoin bietet da natürlich grundsätzlich eine Alternative, die kostengünstiger ist. Also es ist die Verbreitung noch nicht so weit, und ich weiß auch nicht, was die Gastronomen sagen, wenn ich denen mit Bitcoins komme. Ich weiß ja schon, dass sie mir solche Froschaugen angucken, wenn ich denen mit OpenTabs komme. Deswegen ist Bitcoin vielleicht ein bisschen zu früh, aber wir wollen das halt im Auge behalten. Ich wurde gebeten, eine Präsentation zu machen zu Bitcoin, so jemandem das zu erklären, der sich vielleicht nicht so damit auskennt. Ich weiß nicht, wie viele Leute Bitcoins kennen, vielleicht langweilig ist einiges zu Tode, aber ich ziehe das jetzt einfach mal durch, geht relativ schnell. Was ist in Bitcoin? Das ist letztendlich ein mathematischer Algorithmus. Er ist begrenzt auf 21 Millionen Stück und wurde entwickelt von einem Pseudonym. Niemand weiß angeblich, wer der Mann ist, oder die Frau oder die Gruppe. Und die Bitcoins müssen sozusagen errechnet werden, und es wird immer schwerer, je weiter es fortgeschritten ist, diese Rechnung mit Rechnern oder mit Computern abzuleisten. Das heißt, es wird immer schwieriger. Man spricht dann auch von Mining, da kommen ja nachher die Jungs von Genesis Mining noch, oder das Schürfen. Und also der Hintergrund ist letztendlich, dass irgendwann bei 21 Millionen dann Schluss ist. Und da sind wir auch schon gleich bei gewissen Vorteilen, die der Bitcoin gegenüber den sogenannten Fiat-Währungen hat. Also Fiat-Währungen sind alle Währungen, die man so normalerweise kennt. Dollar, Yen, Euro, Schweizer Franken etc. Und die haben eben den Vorteil, das ist ja auch momentan in aller Munde, die Notenpressen wurden angeworfen, das heißt, die Geldmenge wird immer weiter aufgeblasen. Wenn immer etwas immer mehr wird, muss ja der Wert geringer werden. Der Goldstandard ist ja aufgelöst. Ich weiß nicht, wer jetzt sich so ein bisschen mit Finanzwährungen und so weiter auskennt, aber das ist halt ein Problem. Das heißt, das Ganze wird verbessert. Darüber sind die Transaktionsgebühren, das habe ich in der Einleitung erwähnt, für die Händler, die im E-Commerce tätig sind natürlich Transaktionsgebühren, die belaufen sich je nachdem, wo man unterwegs ist und wie viel Volumen man anbietet. Bei uns sind es 2,75%, wir sind noch nicht so ganz groß, die sozusagen abgehen, die der Händler an Visa, Mastercard etc. abdrücken muss. Und zu guter Letzt ist dann auch die Geschwindigkeit der Transaktion entscheidend. Zwar ist dann meine Kreditkarte vor Ort erledigt und bestätigt, aber bis das Geld dann sozusagen von A nach B wandert, dauert es dann doch noch länger. Und bei Bitcoin geht das deutlich schneller, innerhalb von Minuten. Im System müssen eine gewisse Anzahl von Bestätigungen erfolgen, und dann ist das Bitcoin durchgelaufen. Das heißt, das geht innerhalb von Minuten, statt wie bei alten Transaktionen in Tagen oder Stunden. Wie bekomme ich Bitcoin? Das ist auch eine Frage. Also ich bin jetzt noch nicht so lange dabei. Ich habe privat ein bisschen Bitcoin und spiele ein bisschen damit rum. Und für mich stellte sich die Frage, deswegen habe ich das auch aufgenommen, wie komme ich überhaupt an die Bitcoins? Es gibt ganz normale Handelsplätze. Das ist eine Möglichkeit. In Deutschland ist das zum Beispiel die bitcoin.de. Das ist ein Marktplatz, da steckt die Fido Bank dahinter. Und das muss man sich vorstellen wie die Börse, Mercedes-Benz oder Siemens. Oder am Wochenmarkt, ich gehe hin und sage, ich kaufe die 3 Kilo Tomaten, ich biete 3 Euro. Und so sage ich halt, ich biete 3 Euro, wie viele Bitcoins bekomme ich. Ich stelle das dann als Auftrag dort rein. Und irgendjemand, der sagt, zu dem Kurs verkaufe ich dir Bitcoins, der verkauft mir die. Und dann auf diese Art und Weise habe ich dann Bitcoins erworben. Es gibt weltweit natürlich noch mehrere Börsen. Eine große ist die Bitstamp zum Beispiel aus Amerika. Aber das Prinzip ist eigentlich immer das gleiche. Einmal geht es ein bisschen schneller, das ist in Echtzeit, bei einer anderen muss man noch herkömmlich überweisen. Das heißt, ich kaufe bei bitcoin.de die Bitcoins, ich überweise dann dem Verkäufer meinen Eurobetrag und der schickt mir dann danach seine Bitcoins. Das dauert dann halt ein bisschen länger, bei Bitstamp geht das halt immer von Sekunden, aber das Prinzip ist das gleiche. Eine andere Möglichkeit, um an Bitcoins zu kommen, ist, ich bin Händler, ich verkaufe irgendwas. Und da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Ich kann Lastschrift anbieten, ich kann PayPal anbieten, Sofortüberweisung, und man kann jetzt auch neuerdings eben Bitcoins anbieten, und dann bekomme ich eben für meine Waren Bitcoins. Und da gibt es eine Firma wie BitPay aus den USA, die für den Händler eben diese Sicherheit anbietet, weil der Bitcoin-Kurs sich ja schon so ein bisschen stärker bewegt als vielleicht der Euro-Kurs auf Tagesebene.
dass ich sage, okay, BitPay bietet mir als Kunden an, wenn ich sage, ich möchte mit BitPay bezahlen, den jetzigen aktuellen Umtauschkurs und der Betrag wird genommen, ich will einen Monitor für 200 € kaufen, dann bietet mir BitPay an, okay, das sind jetzt aktuell so und so viel Bitcoins. Und wenn ich als Kunde sage, jawohl, ich kaufe, garantiert BitPay dem Händler, dass er genau seine 200 € für den Monitor bekommt. Das heißt, der Händler verkauft den Monitor für 200 € und er bekommt die 200 € auf sein Girokonto überwiesen. Das heißt, es ist für den Händler eigentlich die Sicherheit, mit Bitcoins zu arbeiten, die sozusagen zu akzeptieren, ohne dass er ein Risiko hat, dass er seine Fiat-Währung nicht bekommt. Und auf diese Art und Weise könnte der Händler aber auch sagen bei BitPay, ich möchte nicht alles in Euro ausgezahlt haben, ich möchte ein bisschen was in BitPay halten, in den Bitcoins halten, Entschuldigung. Und das ist auch eine Möglichkeit, die ich an Bitcoins bekomme. Ein Problem meines Erachtens, was viele Leute haben, also auch in meinem Bekanntenkreis, ist, was sind Bitcoins, wie funktionieren die oder wie muss ich mir das vorstellen? Und zwar, ein Bitcoin besteht praktisch immer aus 2 Schlüsselpaaren, dem sogenannten öffentlichen Schlüsselpaar und dem privaten Schlüssel. Der öffentliche Schlüssel, das ist eine lange Kombination aus Buchstaben und Zahlen, die kann sich in der Regel kein Mensch merken, deswegen arbeitet man hier mit sogenannten QR-Codes, die letztendlich diesen Schlüssel in den QR-Code packen. Das Schöne an dem öffentlichen Schlüssel ist, den kann ich draußen auf dem Plakat hängen, den kann ich in die Signatur meiner E-Mail hängen, die kann ich auf mein Auto kleben, wenn ich Bock drauf habe, weil das ist überhaupt vollkommen ungefährlich. Das kann ich veröffentlichen, genau, ja, oder auf dem Handy anzeigen. Und das ist sozusagen meine Adresse, wo ich die Bitcoins bekomme. Das Kritische ist der sogenannte private Schlüssel. Wer diesen Schlüssel hat, oder diesen Teil des Schlüssels, der kann dann das Geld auch nehmen und kann es benutzen. Den sollte man schützen, den anderen kann man transparent machen. Das Ganze vielleicht ein bisschen plastisch zu erklären, stellen wir uns mal einen Briefkasten vor. Das heißt, der öffentliche Schlüssel ist in meinem Briefkasten nicht draußen an mein Haus nageln. Das heißt, jeder, der da vorbeikommt, kann mir da ein Flugblatt reinwerfen, eine Zeitung, die Süddeutsche, die Bild-Zeitung oder in dem Fall Bitcoins reinwerfen, aber er kriegt es halt nicht mehr raus. Das heißt, es ist komplett, das ist öffentlich, jeder wirft da die Sachen rein und ich bin derjenige, der den Schlüssel hat für den Briefkasten innen drin. Ich kann dann aus dem Briefkasten mit meinem privaten Schlüssel die Zeitung rausnehmen und kann jetzt die Zeitung bei jemand anderes im Briefkasten werfen, sprich ich mache eine Überweisung oder ich nutze die, um irgendwas einzukaufen oder ich nutze sie und lege sie mir ins Kopfkissen. Also mit dieser Analogie ein bisschen zu verstehen, dass wie diese Schlüsselpaare funktionieren, also wie ein Bitcoin dargestellt wird und wie man den nutzen kann, glaube ich, ist vielleicht ein bisschen greifbarer, als wenn wir jetzt mit QR-Codes arbeiten. Um das Ganze ein bisschen einfacher zu machen, gibt es findige Leute, die programmieren können und die programmieren sogenannte Wallets. Wallet ist letztendlich der englische Begriff für eine Brieftasche. Das ist letztendlich das, was wir alles in der Kippe haben und was diese Wallets halt können, die bieten eine benutzbare Oberfläche, um diese Schlüsselpaare zu verwalten. Die Wallets kann man dann mit einem Passwort noch zusätzlich sichern, weil, genau wie wenn ich meine Brieftasche draußen auf die Grillparzer Straße lege, wird sie wahrscheinlich nicht lange da liegen, selbst im sicheren München. Irgendwann ist sie weg. Dann ist auch mein Geld weg, da sind meine Kreditkartendaten weg und so ist es eben mit der Wallet, während mein Rechner kommt und ich habe die Wallet nicht mit Passwort geschützt, kommt an meine Schlüsselpaare und könnte dann Unfug damit treiben und dann sind sie halt auch weg. Es wird ja immer in der Presse gemeint, Bitcoin wäre so unsicher, weil die Leute haben ihren USB-Stick verloren. Wenn ich meine Geldbörse verliere, sagt auch keiner, Euro wäre gefährlich, weil der Herr Röder hat seine Geldbörse verloren. Wenn ich halt so blöd bin, darauf aufzupassen, dann habe ich halt einfach Pech gehabt. Und zum Abschluss, hat denn jemand schon mal das Wort Cold Storage gehört? Oder fragen wir, warum, wer hat es noch nicht gehört? Vielleicht ist es einfacher. Oder nicht? Okay. Also Cold Storage wird benutzt im Begriff von, oder im Raum von Bitcoin eigentlich für die Variante, dass es keine Verbindung zum Internet gibt. Das heißt, alles, was ich bis jetzt erklärt habe, die Wallets sind in der Regel in irgendeiner Art und Weise über das Internet erreichbar und damit sind sie hackbar. Hackbar im Sinne von ein Internet-Hack. Irgendjemand greift auf meinen Rechner zu, guckt mir über die Schulter oder greift, es gibt ja auch Wallets, die online sind, also Mt. Gox, haben vielleicht die einen oder anderen schon gehört. Das war so ein klassischer kleiner Internet-Hack und dann sind die Bitcoins weg. Ich habe die Möglichkeit, dieses Schlüsselpaar sozusagen auf ein Blatt Papier auszudrucken. Und dann habe ich dann meinen privaten und meinen öffentlichen Schlüssel auf ein Stück Papier und dieses Stück Papier lege ich im Tresor. Das Stück Papier hat aber keine Verbindung zum Internet. Und auf diese Art und Weise ist es sozusagen kalt und nicht hot. Und ich kann weiterhin auf dieses Papier Geld überweisen. Das funktioniert.
aber ich kann es nicht runternehmen, seitdem ich gehe in den Tresor oder in mein Kopfkissen oder in meine Geldbörse und hole das Blatt Papier raus mit dem privaten Schlüssel. Und in dem Moment bin ich in der Lage, dann wieder mit diesem Geld zu arbeiten. Also für die Leute, die ein bisschen noch stärker ängstlich sind, ist so der Klassiker, ich gehe zur Münchner Bank, hole mir ein Schließfach, druck so ein Schlüsselpaar aus, lege den Zettel da rein, merke mir die Empfangsadresse, also den öffentlichen Briefkastenschlitz und werfe immer munter da das weitere Bitcoins dazu. Und das Ganze ist nicht hackbar. Wenn die Bank dadurch abbrennt, habe ich ein Problem, aber zumindest nicht aus dem Internet hackbar. Das war's. Ich hoffe, vielleicht dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen Bitcoin griffiger klar machen. Vielen herzlichen Dank. So yes, so I'm here. I'm from Genesis Mining, and I'm here to give a presentation about and tell you actually about the business in the Bitcoin world. I really don't have a strictly formal presentation here. I would like that this is more like an interaction. You can anytime ask if you have questions, and we can feel free to discuss also things. I think it's really exciting. It's really exciting what I can tell you so far, and one thing I really want to stress from the beginning on is that this is not an advertisement in any way. Although there's obviously Genesis Mining involved, but I want just to give one concrete example how business is in Bitcoin, and I think it's the best to just show it as a company that operates in the Bitcoin world. So please don't take this as an advertisement. Okay? Good. Okay, great. So let me just tell you something about Genesis Mining and how it began and how it evolved. One word about what happened before. Before, me and my partners, we are all from Munich, by the way. We were writing algorithmic trading bots for the Bitcoin exchanges, and tried to arbitrage the markets, because the markets were completely unlinked in a way, and it's a completely inefficient market, and it still is. But in these days, the money was just lying on the street basically. So, so we can come from this, and then one of those bots that we wrote actually was one of the biggest on Mt. Gox, one of the big exchanges, and this bot is now operating mostly in the Genesis Mining backend. I don't want to go into the technical details here, but I just wanted to mention this. How it all began for Genesis Mining. This, for the ones who don't know what this is a GPU mining rig. And this one is, I had this at home and I wanted to try. Actually, that was after, or let me just sketch how everything is actually working. When Bitcoin all began, everybody started with small processors. With a laptop, you could mine a lot of Bitcoins. Then the difficulty of mining the Bitcoins raised, and people had to use GPUs, which were more efficient. And after the GPUs in Bitcoins, there were FPGAs and ASIC technology that were more advanced and drove this technology. And after this, when the Bitcoin technology was actually already on ASIC, there at the end of last year, there was one coin that is called Litecoin, which is also a cryptocurrency. And Litecoin had also a huge spike, and the market cap of Litecoin also rose significantly over a short period of time after the Bitcoin went up from $100 to $1,200. So it was very attractive for people to mine Litecoin. And the good thing is, for Litecoin there was no ASICs by that time. So suddenly the GPU mining was extremely profitable in a very short amount of time. So I decided also, luckily by that time I actually had already that rig, so that was a really good hit by that time.
it ran in my home. It is extremely loud and it's extremely noisy, and we didn't need a heater anymore because this thing actually also heated up my rooms. So we saw that this is a very profitable approach, and we really wanted to make this happen and make this possible for everybody, also for people who are not that advanced in the technology, and also for bigger investors that, for example, wants to invest millions in this kind of stuff. So we, for someone who wants to invest $1 million or 500,000, it's not that easy to buy these miners and to build them up and everything. So we decided to make this happen, and went from small scale to large scale, and built up our first big mining facility, which that was GPU based in Bosnia. And you can see a picture here. And I actually also have a video of this. It might work, it might not. Let's see, because I did it on PowerPoint. It's working perfect. So this is our facility in Bosnia. We have there are a lot of these are all GPUs, and it's a huge mining facility. So this building is creating cryptocurrencies and Bitcoin. It's really noisy. It's crazy, right? Because you cannot believe that graphic cards make so much noise. It's like in a factory. So yeah, that's one row in a very big, and actually in several facilities we built up there, and it's really it's exciting. This is in a very small village in Bosnia, and if you would ask the guys there what is in these factories, they have no clue actually. How much power cost did you have per month? This is about 2 megawatts. The power cost is it's about 12 cents per kilowatt hour. So you just have to take that times 2,000 and then times 24 and times 31, and you have the bill. And this was mining for Bitcoin or Litecoin? Good question. This is actually after the time was over for GPU-based mining for Bitcoin. This was when the altcoin market evolved, and Litecoin and Dogecoin and other cryptocurrencies had their spikes in the market caps. So these were used to mine not the algorithm of Bitcoin, that's SHA. These were used to mine script. And we offered by that time a product for the investors to mine Litecoin, Dogecoin, and other cryptocurrencies, and then exchange it with our trading bot that we wrote on the exchanges to Bitcoin. So they effectively mined Bitcoin, but they did it in a kind of, we called it smart way, because it was very, very profitable by that time. And just a story, by the way, so because it's a lot of GPUs, and it's not, by that time it was like a gold rush. Everybody wanted to buy a GPU, so they were actually non-existent, nowhere. So we literally bought all the European bigger companies that sold GPUs, and they didn't deliver any GPU to anybody else actually. So the GPUs went into the market and directly with a truck to Bosnia actually. and I remember once the salesman called me and said, "Marco, what are you actually doing? What is this? You're buying crappy motherboards that no one buys in our stock, having 6 slots of GPUs, and then you're buying the highest quality GPUs. What does that make sense? What do you want to do with this thing?" So it's kind of funny actually. And yeah, I mean, we built it up. It was a long process. This facility is still standing there, although, which you see soon, the technology evolved. But just as a side note, the script mining with the GPUs is not that profitable anymore because technology evolved. I will show you some picture of the bigger farms later, but
we are at the moment really looking for an opportunity for this farm. So if someone has a nice idea, just tell me. I was in the Chaos Computer Club last week to tell them about that and asked, well, what would you do if you have some thousands of GPUs? Well, yeah, we would decrypt emails. So maybe that's also an approach, you know. But we don't want to go on the black hat side. Yeah. I have one question. How would you describe the added value you put in this business, or in your specific business? You mean the added value? Yeah. I get how it. would you describe your added value I see. to do this? Because Yeah. a lot of other serious miners did similar things. And is there any special thing on the algorithm base? Or? I get it. So the primary added value of Genesis mining by that time was just that we enabled people to very comfortably start mining. We made this possible for smaller investors just wanting to lease one of these rigs, or also bigger investors who wanted to rent the whole line or even the whole facility. And I mean, this is not possible for, even if someone has a lot of money, this costs time, and time was very precious in that gold rush, so to say. Yeah, exactly. Any other question, by the way? So is it already paid off? Huh? You paid off the farm? Yeah. How many times? What happens when all coins are mined? Then there's no more need to mine again. Yeah, that's right. But that will only happen in very later. What? 2140? 2140. 2140, right? You have all these alternative coins and maybe Bitcoin 2.0, and that would be a nice transition to this topic then afterwards. I can say though, in 10 years the Bitcoin and the block reward is relatively neglectable. So in 10 years. That's right. Yeah. But you still need mining. You still need mining. Yeah, the mining is essential for the Bitcoin network. That's right. Yeah. I mean, and the reward for the it's miners basically it's only the fees. Will be the fees. That's right. Yes, exactly. So there is for the miners now. There is they get the block reward from the blockchain, and they also get the fees the users spend to the miners, so that they have privileged or it's just you may add fees, but you also if you don't want you don't need to. But these are two sources for the miners, and later the block reward drops, and the miners only. The fees are necessary that you don't spam with the transaction. Yes, exactly. That you don't spam the network with transaction. That's why there needs to be a little fee. Yeah, exactly. What kind of GPU is it? These are R9, 290, 280X, 270, and 270X. The newest generation of AMD. Nvidia wasn't. It's crazy because Nvidia graphic cards weren't performing on mining. So by that time, I mean, it was a clever decision. I told a friend of mine who is also a bigger investor, buy AMD stock because actually, I mean, AMD wasn't. AMD against Nvidia is always actually performing worse. But with the mining gear, they had a significant spike by that time, and that was and then actually after the GPUs, the profitability mining with GPUs dropped. It was actually a wise decision to short AMD because it was artificially high. It was not because of their sales there to the gamers or to the normal graphical industry. It was high because of the miners, and that wasn't that profitable sometimes afterwards anymore with the GPUs. I have a question. Can I lost money with mining? Because I've seen a software in an advertisement. You can install the software on your computer on Windows, and I've seen the first start on YouTube. The money gets in the minus. What money? Pocket. What And money? the user lost his money. But what did you spend? Where did he spend the money? I've seen a video for Bitcoin mining,
for an American company. And the software. Du kannst eigentlich auch auf Deutsch fragen, weil man hört nicht so richtig. Ja. Das ist ein Richtmikro. Also ich habe in der Werbung von amerikanischen Betreiber gesehen, dass man da zu Bitcoin meinen, da gibt es eine Software, aber wenn man meint, also starten klickt, dann geht es erstmal ins Minus runter. Die machen auf jeder Get-Paid-Plattform machen die Werbung. Okay. Also das Mining würde ich dann nicht empfehlen. Ja. Da war meine Frage, ob man mit dem richtigen Mining, wenn es überhaupt Geld verlieren kann. Geld verlieren kann, ja. Also die Frage ist halt, ob man sein Investment, das man tätigt, wieder zurückkriegt oder ob man Profit macht oder Geld verlieren kann. Wie wenn ich man jetzt verliert Geld, wenn man sein Investment nicht mehr zurückbekommt, ja. Wie wenn ich jetzt, sagen wir mal, in Forex, US-Dollar, Euro sage, ja, heute Abend ist er um 10 Euro gestiegen und dabei so. Ja. Und das Geld ist ob es da auch so ein Risiko gibt. Das Risiko ist da definitiv, ja. Vor allem Mining hat auch viel mit Total Hash Power zu tun, die im Netzwerk ist, die dadurch verbundene Difficulty, die eigentlich angibt, wie schwierig ist es, was zu minen. Ja. Und das sind die Risiken im Mining-Business. Aber wir können da gerne später nochmal drauf eingehen. Ja. Weil dann machen wir einfach mal weiter. Ich glaube, wir sind jetzt bei Slide 2. From a small scale to big scale. So this is the example how we scaled it up, the GPU part, and then as I said, the technology evolved and got more advanced. And then there were the first. These are the first script ASIC miners. So as the ASIC miners in the Bitcoin world came to the market, there were also the ASIC miners for the script now arriving, and that was in the beginning of this year. And and we had this huge farm, and we said, oh no man, now it's the script ASICs are coming. So script. So we thought if the ASICs, this is a much higher advanced technology, they will dominate the market. So we decided we have to act, and we flew to directly. I remember that day because we were in the Bitcoin conference in Berlin, and we met a guy, and actually we found a good connection, and we directly flew to China, directly from the conference on to China, and went there and met the guy, the producer, and and then we made this. So we were there, and we bought a lot of these small miners that were the only ASIC miners that were out in the market in this time. So we went there, and actually this is something I wanted to mention later on. This is a really good example of how important trust is in the Bitcoin world, because we went there, and every day counts extremely. It's not a banking business or not a business where everything is very slow. This is extremely fast. So we went there. We had to decide. We didn't know this guy yet. He was. It seemed good. He seemed to be a friendly guy, but we didn't have much more. And we write a kind of pseudo contract and send him a lot of bitcoins and send him out. To that day, me and my partner sent this guy such amount of Bitcoin, and we signed it. But I mean, if something would have happened, no one could have done anything, because what do you want to do in China? You want to do some legal stuff. So we trusted them. We built up our farm in China. Then, I think we were also the first one who had a large-scale ASIC farm, and that's the expansion to China. So then, of course, also the time evolves there, and ASICs get faster and faster, and the more
advanced the technology goes, the more important is actually the electricity, because the electricity price decides your level where you make miners, or where you have to stop mining. Because when the electricity costs are higher than the returns you get to mining, you can put off the miners. So when you have smaller electricity costs, you survive longer in the market. And when you survive longer, others step out earlier and leave the mining actually to you, because every miner shares this one big pie of coins that were distributed by the network. And if others drop out, you have more space, you get more of the pie. So electricity is key. How much was the electricity in China? Oh, I don't know. Can we put off the camera? We can talk later in a bit. Okay, so technology evolved. Here we have the Gritzy 5-chip miner, and there we go to the SUS mining machine. And of course, we built up a good network in China. Everything went really fast, and prices get more important, and that's why we had to leave China, because China has some spots in Mongolia or something, or somewhere else. There are small spots where electricity is really good, but we found a nice spot in Iceland actually. So we thought we make it in Iceland. So expansion to Iceland. We built the next farm in Iceland. So this is one of our facilities. We're currently running in Iceland near Reykjavik, and this is just one. We have several others. It's really good in Iceland there, because the outside temperature is really good and cooling is very comfortable. You don't need to spend on cooling costs. One question. Mm-hmm. Maybe later on you are going to talk about your team. Maybe one question that comes to my mind in that context is, do you also have a lawyer in your team? Because there's a lot of international law involved, I guess, and you have to create probably a different company in each different company in each country you operate in, and that's, I think, for a lot of startup companies, it's really frustrating to see how much if you have to pay for these lawyers. Yeah. Sorry if there's a lawyer. That's here, right. but it's difficult to see the added value at the time, but it's just necessary for the. It's necessary, and we are lucky that we have not just one. We have a team of lawyers, and that we need them. We need them urgently. One comment maybe on that. It's really interesting to see, because when you're really when you're coming out from the Bitcoin business, as I said, time is extremely precious. So every day counts, and 1 week is basically a year, and a month is basically a decade. So if you're talking to a guy who is a business partner on a project with you, but who is not involved directly with Bitcoin, and he just shuts down his phone when he leaves work after 6. What the hell is going on? Half of the day is over, you know. And or someone just shuts down his phone on Friday and only is available on Monday again. It's crazy. I mean, we are actually. We work really long, but we are nothing compared to the Chinese. They don't sleep anymore. I mean, they work really hard normally, but in the Bitcoin world, they don't sleep. You know, I saw one picture of a partner where his workers were sleeping below their table at work. You know, because it's just okay. But anyway, exactly. So we expanded to Iceland there. Let me see. Yeah, here's also a picture. This is our sales head of sales, Jakob. It's really important that also to show the community pictures of the machines and human being, because a lot of people, especially now, think that there are some companies who are doing the same business as us, but who don't have hardware in the background. And so it's really important, and also and we enjoy a very good reputation in the community, because we can provide these kind of pictures to show the community that we actually own the hardware. Is there a question? Yeah, 2 questions. So you buy the miners directly from the producers, and do you know if the producers used the miners before?
That's a good question. It may be, yeah. For testing, intensive testing. I mean, yeah. I mean, somehow you can understand them, because if they have a huge stock of miner that are just standing there and they have a huge value to just plug in, but yeah, I mean, some say they don't do it and say they would never do it. Some just do it, and it's really, I think it's you. Okay, but there are several producers that always bring out the same kind of technology at the same time. Is that the case? There are companies who were really strong in Bitcoin and that evolved in script as well. They produce really high quality shard chips, and now are also pretty present in the script market. But what I meant is, like, if you have the same kind of equipment with the same kind of hashing capacity, and there were several companies producing the same stuff, and they would bring it all out at the same time, then you would know that they don't use it themselves. If one, because they would stand under the pressure of all the other companies, so the market competition would... I get it, I understand. But, yeah, so that's a very good point. So yeah. is it the question that is it that those producers always innovate and then they have a new product and no one else has the product? Is that the case? It's a very that's a good comment. I want to say something about that. Especially in the beginning of the ASIC chips for script, there was only one big company, and if you are the only company who has this technology, you can actually do what you want. So you can decide when you want to sell. You can decide when you want to tell people that you have the hardware. So that's right. So this is in paradise for this company. But in case if there are competitors and they also evolved in the script market, it's a different situation. They're fighting against each other. This is the situation at the moment in ASIC mining? So these are in both, in SHA-256 and in script for both algorithms. You still have the risk that somebody else, a competitor, if you mine yourself and you don't sell the product, that somebody else innovates to have more efficient chips, and then you don't sell your machines at all. So I'd say there's still a risk for the producers, but definitely there's an issue of private mining. Is the technology open source, or it's the companies who develop it? The software is completely open source. But hardware is the development of the company. Hardware is closed, yeah, of course. And who the dominant players in the hardware field are integrated circuit companies who do also other stuff, and for them it's not a big problem to make a script ASIC. And for them it's a or market, again generally an ASIC. market. What do you say? How much market share for them it's for Bitcoin at this moment, you know? It's for Bitcoin. It's distributed. It's not a single company has too much power. It's really distributed. There are lots of players in the field now. Yes, in the beginning there were only few, but I mean a lot of people see the profit that is and they just want to come in and take part in this. Okay, just to round this up. To round this concrete example of a company in the Bitcoin world, the future plans for Genesis Mining is we want to expand from general the cloud mining service we are offering. Also, we want to offer Genesis hosting that actually uses our capacities that we built up over the time, our farms in China, our farms in Iceland, to enable the opportunity for people who bought a lot of miners themselves and want to place them somewhere to mine efficiently. So you mean housing? Yeah, or hosting. We host them. Yeah, housing is I give you my hardware and you put in your data center. Yeah, okay. And when you want to call you it, provide the hardware and I just rent the software. Yeah, okay. If you want to make this difference, then it means. Hosting / web space. So it's something like it's what you say. Yeah, But that you have to be careful with that because
there are some miners that might fuck up your energy supplies. And Yeah, of course. So I mean, we have our technical experts there. They know the miners, and they take care of this. And also, we want to introduce the Genesis Mining financial platform, which is an advanced financial framework where you can buy futures in mining, where you can trade, and it will be just it will give more opportunities for financial opportunities in the Bitcoin world. Kann man ja mal aufmachen irgendwie. Und hier ist noch jemand, der So now I think now I want to tell you some really interesting things that are especially in the Bitcoin business, and not actually you don't see that often in other fields of business. One is actually the legal challenges. That's exactly what Bastian said. It's remarkable how much legal work you have to do when you are approaching a new field like Bitcoin. And it starts actually from establishing a company. This is not that easy, and also the tax situation is by no means clear. So there is still people. They are still arguing, and they are still wanting to make concrete laws that lighten this dark field of taxes in Bitcoin. So especially when I think Dolph can tell much more about than me about this, because he's more involved in this kind of money to Bitcoin transaction business. But yeah, so these two are very important points, and also opening a bank account is also not that easy, because when you tell a bank you're a Bitcoin business, you have to be careful that it's really like that, because they can, if they don't want, they just don't let you open an account. They don't even have to provide a reason. In Germany or in China or? I would say generally. We had. I mean, for us everything went well, but I know from a lot of partners from me they had problems, and not only in Germany in general. I think it's even more critical in America than in Germany. Bank account is it? You need a bank account to make this exchange, or you can. I mean, it would be wise for a company to have a bank account. Yeah, but not to change from money to Bitcoin. It's just a normal bank account. You can't buy Just a anything normal. with Bitcoin. But you just want to have. I mean, it would be great if you can run everything by bitcoins, but some things just don't. I can't go to my electricity provider and say I want to pay you in Bitcoin now if he doesn't want to accept. So you also have to have fiat, obviously. And I mean, in my company, you can drive your bank account with fiat currency and make the exchange out of the bank account. The problem is that banks don't want to have contact with Bitcoin because of lawyer problems. Yeah. But they don't know if you want. Yeah, but when you register, Genesis, then they know. Yeah. if you register a bank account, they ask you what are you doing. Yeah, bank account is definitely a competitive advantage if you have one. Yeah, that's true. That's true. And it was not so easy also for us to get one. Ah, yeah. Okay, and just some remarks on general things. The credit card payments, also that is extremely difficult, because if a payment processor just hears Bitcoin, they probably won't even talk to you. It's, I think, because of the risk that is involved in this market, or it may have also other reason, but it's really difficult to get this year. Yeah. Dolph, what do you say? Working on it. Working on it, yeah. We are glad that we did it, and we are finalizing it. So after I think 1 or 2 weeks, it's also possible to pay. And the reasons are legal challenges or legal problems for the credit card. It's risk and legal. Is it some kind of ideological or like? No, I wouldn't say that, because every company actually always mainly wants to make money. Yeah. So if they don't want it. It's just if there has to be a reason why they don't do it, and if they see, although they can make a lot of money, there has to be a strict reason that they don't do it, and it's mostly the risk or other complications that are involved in this.
Excuse me, I Yeah. don't get really what is meant by credit card payments. That you can be paid with credit As a company accepting credit card payments for the clients, so that your client can pay with credit cards. Yes. okay. Yeah. Yeah, I mean, obviously in our business a lot of people pay with Bitcoin and that's really comfortable, but a lot of people, especially those people who don't know about Bitcoin, they really, especially the Americans, prefer credit cards. In Germany it's a bit different situation because we get used to make bank wires, but explain in American what bank wires are. Is there, are you an American maybe? No, okay. It's difficult, yeah, really. They're not getting used to this. Okay, and also the logistical challenges. For this point, I mean, especially for us when we expanded to China, we really recognized that it would be really comfortable to have reliable people in China, in the farm, and also one of the core teams that is 24/7 around in the farm in China, because it's just our Chinese business partner were really reliable, but anyhow everybody thinks primarily on their business, and so it would be really wise to overcome these logistical challenges, and maybe as a suggestion from my side, I think it's more comfortable to have locations near your basement. So Iceland is much more convenient for us than China. And yeah, and one of the most important points, and actually this is the last point I want to mention, the importance of trustworthy and reliable partners. Because in Bitcoin world, there's a lot of fraud, and especially also the legal situation is not clear. You rarely have contracts that protect you, because you cannot, the time doesn't tolerate to spend weeks on a contract. In a lot of situations. So if you have strong partners and you trust each other, it's a great thing. But to find that is not so easily possible. I have a question on the fraud part. Some people might have heard about Hashfast, which was a mining company, but apparently it was just a scam right from the beginning. And I would just be curious if you have some advice to people to how to distinguish between the good apples and the bad apples. Yeah, that's a good point. I can only say that it's really valuable if someone has to show something, really show you something. If for example we can show our mining farm that with real people with the Genesis mining symbols branded on them, it really shows that we own the hardware. But if you can't see a product or anything, it can be very likely that it's just a scam. And there are a lot of companies who really make a huge buzz and don't have anything actually, because they know they make a lot of money when they go out, and because they know that a lot of people are stupid enough to give their money because they don't check carefully. So that's a really important one, and I want to stress that. Couldn't you make it even more transparent in some way with the blockchain? I mean, show some address where. Yeah, there are some approaches with, especially for mining with Merkle trees. It's a bit technical, but it's. I think seeing pictures that you cannot fake is very, very important and very valuable. Okay. So I thank you for your attention. Bitcoin 2.0 ist das Thema. Wir haben super viel über Bitcoin schon gehört. Und zunächst möchte ich mal darauf eingehen, was Bitcoin 2.0 ist. Das hatte ich eigentlich für später geplant. Aber um gleich irgendwie ein bisschen nicht zu viel Ressentiments zuzulassen. Also Bitcoin 2.0 heißt nicht einfach eine zweite Version von Bitcoin, wie das der Begriff möglicherweise implizieren könnte, sondern die Idee ist, man nimmt die gleiche Technologie, aber macht damit andere Dinge, andere Dienstleistungen als einfach nur den Transfer von Wert, wie Bitcoin das macht. Genau, und nachdem wir das irgendwie schon mal geklärt haben, das ist die Agenda für heute. Also der erste Teil, da versuche ich so ein bisschen
Common Ground zu schaffen. Und da fällt mir gerade ein, ich wollte das Ganze auf Englisch halten. Also genau, also es ist auf Englisch. So I'll try to build a common ground and try to establish a common ground for what blockchain technology actually is, and that's the first part. So the second part is about what add and disadvantages does this technology, we clarified before what it is, actually has, and what those disadvantages and advantages are compared to centralized solutions, payment processors like Visa, for example. And the third part is what example use cases and projects are out there that try to leverage this technology, and so what is blockchain technology? So what is blockchain technology? That's the first question we want to clarify, and I would like to hear one or two ideas of what you think, or what you would define what blockchain technology is, or what is the functional output we get from it. What is possible now that has not been possible before. So any ideas? Any hands up? Hey, it's mining. Blockchain technology. Blockchain technology is mining. Okay, that's one definition. It's a secure public ledger. Okay. It's a distributed database. Distributed database. It's a way to build consensus in a peer-to-peer network. Okay. Yeah. Okay. So this is my definition of what blockchain technology is. So blockchain technology allows to maintain and update a transaction ledger in a decentralized manner, and allows the user to hold the transaction units on their own computer and therefore transfer money peer-to-peer without a middleman. So real quick, transaction ledger is, to keep it simple, just the history of all transactions. Then decentralized means everyone can participate in the transaction verification process. So it's there are objective criteria with proof of work, for example, hashing power, that are applied, and that everyone that wants to participate in the transaction verification process has to fulfill. Yeah. So whole transaction units on their own computer. What does that mean? If we look at a bank, and I have bank in my bank account, the bank owns me this money, and if I want to transfer this money to another friend, I tell the bank that the bank should transfer this money to another bank, and then the other bank owes this money to my friend. So there are two middlemen involved, and because it's possible to have those bitcoins on your own computer, and you have the private keys, which is the password, the other presenter described. Therefore, it's possible to transfer the money peer to peer, and you don't need a bank or something in between. No? Okay, so this is very interesting. It looks very simple. I think it's very controversial and often misunderstood. So I have made a continuum. On the one side here is an accurate description of reality, and there is ease of understanding. And if you would go further left even, there would be reality itself. That's a bit of philosophical thing, but so the closest we can get to reality itself is the plain code, the plain source code, and empirical observations about the social reality of how people interact with the source code. So how users interact with the source code, and how miners, for example, interact with the source code, what their actual behavior is. So this is the closest we can get to the observation. In
the public discourse and in media often, we are on this end. So a Bitcoin is a lot described and analyzed with analogies. So Bitcoin is a currency, Bitcoin is digital cash, and so on. And here you have one analogy to describe the whole thing. Bitcoin is a currency. Okay, and in the middle, and this is the level we are on today, is a functional description of what it is. So what does it give us in functional terms? And sometimes there are terms used with those descriptions that lend themselves to other contexts. So in that sense, there are also kind of small analogies within this functional description. But that's something different than having one analogy that describes the system as a whole. So what are analogies? Those are some analogies that have been proposed for Bitcoin. For example, digital cash. That are terms that are lent from money, and money is something we normally have in another context, and so you apply those terms with a software many people are running on their computer, which is more close to the reality, more close to the left side we had in the last slide. And then there is cryptocurrency. So as another analogy, I would say Bitcoin, this applies a lot to Bitcoin, I would say, because it's scarce, it's a medium of exchange, and all those apply very well to Bitcoin. Bitcoin is often described as a cryptocurrency. In my opinion, it doesn't apply very much, because Bitcoin has all those criteria which are applied to money in common with money, or with how money is used in our daily language. But cryptocurrency, in addition to the money definition, involves the state, which guarantees everyone that the state money, euros for example, is accepted everywhere. And this is not the case with Bitcoin. So, and there's another interesting analogy, which is Bitcoin is a company. How does that make sense? So you may have heard the term DAC, or Decentralized Autonomous Company. So it's an analogy, it's not the reality itself, like I said. So in how far is Bitcoin a company? It's a company insofar it has a service, like Visa has a service, it's also a company. Bitcoin also provides a service. You could imagine the Bitcoins as shares in the Bitcoin company. If Bitcoin, the network and the service is used much, the shares will also go up. The Bitcoins will rise in price. Like stock, if you own it, rises in price. If the service the company is providing is used much. A company has expenses. Bitcoin has expenses by paying guys like the previous presenter. Paying for mining by the block reward is an expense. It has revenues, the transaction fees. Yeah. Okay, and then there are abstract terms like consensus network or decentralized application, which are not really analogies in the sense the others are. They are more abstract, and they are not wrong because they are so abstract. Those abstract terms can apply to many things, but they don't tell us as much as the other analogies. We cannot draw so many conclusions from decentralized application. What is an application? It can be many things, and you cannot compare it to a company or something like with the company analogy. So Bastian said I should put some quotes from David Johnson, for example, to encourage the discussion and
make it a bit more interesting. So a quote I would question, for example, is everything that can be decentralized will be decentralized. And I encourage you to form an own opinion on that, and I hope that you have an own opinion on that when we are done with the presentation. The other quote is Bitcoin is a fabrication. It's simply Bitcoin 2.0 is a fabrication. It's simply an altcoin or a group of altcoins that is simply trying to steal the fame of Bitcoin by attempting to make these altcoins sound like they are new versions of Bitcoin. So that is true because in that sense, the term Bitcoin 2.0 is misleading, like I said before. So what is it then actually about if it's not about just another form of Bitcoin? Yeah, we had the definition at the beginning, and so my definition of Bitcoin 2.0 is using blockchain technology but providing other services than the transfer of value. Okay, so here I've listed the advantages and disadvantages of decentralized transaction ledgers, which are added disadvantages in my opinion. Of course, we can debate that later. You can, so those would apply to any service that is using a blockchain, a decentralized transaction ledger. But you can imagine Bitcoin now to make it more concrete when we're talking about these abstract properties. So the first one is, and I actually have made hand things here I might need now. So need or okay. So resilience against a deliberate or accidental shutdown, and resilience against censorship. This is true, I would say, because of two things. First, a guarantee that the service is provided to anybody and is provided now and in the future. You cannot shut down the company, the government cannot shut it down, because there will always be another miner, which is not as competitive as this gentleman here, with what he does, but there will always be other ones that can replace him. In that way, a decentralized transaction ledger cannot be shut down, and the service can be guaranteed, no matter of any political. That's a difficult question, but in principle, the network itself is resilient. Then the possibility for corruption is reduced. And this is because of two things again. Because the user itself holds the currency, like we said, you have the private key, you have the password, and not the bank has it for you. And the transactions are publicly auditable, so everyone can audit the transactions. Then the third thing is counterparty risk is reduced. You said it, or like the other guy said it. Counterparty risk is reduced insofar as the transactions cannot be reversed after a certain amount of time, or they are very unlikely to be reversed unless the security of the network fails. So Visa, for example, has a lot of problems with credit card fraud, so that's a huge cost for them, and that's also why Visa payment is expensive. That's a direct cost for them. An indirect cost is legal costs, regulatory costs they have. You have to have a license, which is very expensive, and you have to have auditing and all that. And this all because you hold funds for the customer. We have seen that with Bitcoin, customers can hold funds, like customers can hold their own funds, so there does not have to be this all those regulatory stuff. Then the fourth one is no legal ambiguity. If I can sue Visa if something goes wrong under some conditions. I cannot sue anybody with Bitcoin. The rules
of the service Bitcoin is providing is unambiguously defined in the open source software that is available to everyone. And fifth, anonymity for users relatively. I mean, that's often discussed, and how far is it anonymous, but to a certain degree at least. So disadvantages. So any network security, any consensus network security, like proof of work, Bitcoin's proof of work, Litecoin's script proof of work, and so on, they can all fail. Proof of stake can fail for many reasons. We know 51% attacks and zero confirmation, vulnerabilities, and so on. So network security can fail, and your transactions can in principle be reversed. That's a risk, and that's actually the second point. Sorry, here, and the first point is it costs a lot to secure those networks, and we have seen that mining costs a lot, and so there's a high cost to decentralize the processing of transactions, or the changing who owns what in this Bitcoin database. Then third, lack of flexibility. This just means that you cannot have contracts that are legally defined, but they are not 100% defined in what the result would be if someone sues you. That's why we have courts at all, and those contracts are not possible with Bitcoin. Contracts with Bitcoin or blockchain technology has to be possible to define them with the software. So only completely contracts that can be reduced to conditional rules can be done on a blockchain. If we don't have things like prediction markets involved or data feeds brought into the blockchain or something. Okay, then another disadvantage is complexity and usability for the user. The user can lose his funds, he can lose his private keys and so on. That might be an issue. And here's anonymity for users, which should not be there. Okay, so this was a summary of the disadvantages and the advantages of this technology. And now I want to present you two example use cases that are possible with this technology. So for example, you can call them synthesized assets, also known as colored coins or custom assets. So what is that? Someone can come and say, I have $1 million US worth of gold. I have actual gold in my vault, and I guarantee everyone a hundredth of this gold to everyone who owns a custom asset I created on the blockchain with an approach like Mastercoin or with any colored coins application. So those colored coins are in the end IOUs that are tracked on a blockchain. You can think of stock that is issued that way and tracked. The ownership of the stock is tracked that way, and it's possible to send the stock then peer to peer. That's the first use case, and the second use case is a decentralized lottery, if you will. So it works like this. Say there are 10 people who want to participate in the lottery, and they all pay for the lottery ticket, and all the money that has been gathered this way is put into a pool, and a random number generation decides then who will get the pool prize.
And the role of the blockchain, therefore, is tracking the ownership of who owns the lottery tickets. And random number generation also happens in a trustless way. It doesn't happen by a company, and the company doesn't keep track of who owns how many lottery tickets, who bought how many lottery tickets, and so on. So this has advantages compared to when a company, a centralized lottery company, does that, which is the risk of corruption is reduced. So you don't have a lottery company who could defraud their customers, or who could cheat on the random number generation. And the house edge of the lottery company is potentially much lower than with a centralized solution. Okay. So how is that possible? How is it possible to facilitate all those ideas? And there are basically two philosophies. The one philosophy is we are using one blockchain for all the applications. So this is used by counterparty Mastercoin. They use the Bitcoin hashing network. And the other example, as the other sub-example, so to say, of the one blockchain idea is Ethereum. You have one blockchain on top of which you build applications like the Mastercoin or counterparty colored coins application. And then there's the approach of one blockchain for all the applications, which is the idea of bit shares. I'll come to that later. Okay, so first Mastercoin and counterparty. Many of you heard it already, I think. So what they do is they utilize the Bitcoin hashing network to process the transactions within counterparty. So it's possible to issue colored coins with counterparty. You can say anyone that owns those coins owns stock, tickets, ownership licenses, or ownership or license certificates. That's what I'm going to say. And what is also possible, you have price feeds, and based on those price feeds, people can bet. So you have one side of the bet and the other side of the bet, and who wins the bet is decided by a price feed that can be broadcasted by a trusted party within the counterparty network, basically by anybody. But you have to trust this price feed. And derivatives contracts, which is especially contracts for difference, and it also is based on the price feed. So BitShares, what is that? They coined the term I introduced before, decentralized autonomous company. They have an open source toolkit. So the idea is there's one toolkit which includes all the features you could want for a decentralized company or a decentralized application. So, for example, voting, the algorithm, like they use delegated proof of stake. That's what they call it. That's an alternative to proof of work to process the transaction, to secure the network. And developers, then the idea is that developers can use this toolkit and change it a bit, or build a few new things on top of it, to bootstrap their own decentralized autonomous company or decentralized application, which then has its own blockchain. Okay, delegated proof of stake, I talked about that already. Titan is what they also use. It means transfer invisible to any name, transfer invisibly to any name. And so the idea is you can register a name on the blockchain, and then you don't have to send anymore to a public key, which no one can remember because it's so long and complicated. And then you can just send to a name which can be registered on the blockchain.
So your public key is a name everyone can remember, and it also guarantees anonymity insofar as the most anonymity you can get is always with Bitcoin is always using a new set of public and private keys, and with Titan this is the default mode. So you always have a new private and public key with this Titan thing. Okay, and the strength of using one blockchain per application is scalability and efficiency. So, and then there's the Ethereum project, which is also very interesting. And the basic idea is to have one base layer blockchain, which has an advanced scripting language, and that the scripting language can be used to write these to write smart contracts and decentralized applications, which are then processed by this one blockchain Ethereum provides. Like I said, the scripting languages, they are Turing complete, which means that anything that can possibly be written with a programming language can be written with this programming language, and it's relatively easy to write smart contracts and so on with a scripting language. Okay, they use proof of work, but it's still they are still in the conception phase. And the strength of the approach of using one blockchain with scripting languages is relatively simple to write any smart contract you can possibly think of, and you don't need any cross-chain trading between the different chains if you have many chains. So conclusions. So the first conclusion I think is we can make is it's inappropriate to draw conclusions on the purpose and on the design of any system if the conclusion making process is based on an analogy. So we should be careful of that. Services that are provided by a decentralized computer network and blockchain technology have add and disadvantages, and a different set of add and disadvantages compared to a centralized solution that might provide the same kind of service. So because it's a different set of add and disadvantages, I would guess that specific niches and markets are better served by decentralized applications than by centralized applications. Note that I said specific niches and not every niche. So that would be my answer to Johnston's law that everything that can be decentralized will be decentralized. And the last thing is that we have a bigger and bigger group of more and more use cases that are conceptualized very well, and more and more professionally managed projects which have different approaches. Thanks. Jetzt, Dominik, rate mal, wo er herkommt. Also er ist schon Deutscher, wie man sieht, aber wo er jetzt lebt und mit Bitcoin arbeitet. So, ja? Ich schätze Vietnam. Ihr habt ja schon ja, genau. Ich würde jetzt einfach mal, vielleicht kannst du noch ein paar Worte sagen, wie es so in Vietnam ist und wie du es hier so findest, wie es dir gefallen hat und so weiter. Wir haben den ersten Bitcoin-Exchange in Vietnam gestartet vor ein paar Monaten. Im März ging das online. Jetzt haben wir auch noch einen Live-Exchange gestartet, der ging im Juli online. Ansonsten da drüben in Vietnam ist es halt, glaube ich, relativ ähnlich von den Voraussetzungen wie zu China, auch wenn China natürlich größer im Markt drin ist jetzt als Vietnam, aber so, wenn man das generelle politische Einflussfeld mal irgendwie so betrachtet. Ansonsten haben wir halt auch einiges an Aufsehen da erregt. Also es ging komplett durch die nationale Presse durch irgendwie. Der eine Mensch von der Staatsbank hat auch gemeint, der will uns jetzt alle verhaften lassen, aber ihr seht, ich bin hier. Und nicht da.
Ja, auch so. Also damals war ich noch da und so, okay, ist interessante Schlagzeile, so zum Frühstück, okay. Wir haben dem auch irgendwie geantwortet, dass er erstmal über Bitcoin irgendwie ein bisschen was lernen soll, bevor er dann der Presse irgendwie was erzählt. So. Ja, so extrem interessant so. Der Markt generell, denke ich, auch in Vietnam reif einfach für Bitcoin, wenn man sich halt so die Umstände anschaut, dass halt in Vietnam generell die Leute halt, die wissen alle schon, dass so zentral verwaltetes Papiergeld jetzt keine gute Lösung ist. Also niemand hat da irgendwie seine Lebensersparnisse in Vietnam-Loggen auf der Bank liegen. Die Leute legen sich alle irgendwie Gold nach Hause oder vielleicht noch die starken Fiat-Währungen wie Dollar oder Euro und solche Geschichten. Aber du musst halt, wenn du mit den Leuten sprichst, gar nicht erst erklären, so, dass so Papiergeld halt jetzt keine so hervorragende Einrichtung ist. Also das ist schon mal ein großer Vorteil gegenüber zum Beispiel Deutschland, wo halt immer noch 80% der Leute irgendwie ihr Geld einfach im Sparkonto auf der Bank irgendwie haben. Also da hat man schon mal irgendwie den Einstieg. Und der andere Einstieg ist halt, dass praktisch jede Familie irgendwie damit zu kämpfen hat, halt, dass irgendwie Remittance irgendwie nach Vietnam es gibt 4 Millionen Vietnamesen, die im Ausland leben. Und von daher ist es quasi für jede Familie irgendwie ein Problem, wie kriegen sie das Geld halt rein und raus aus dem Land. Insbesondere halt raus, weil Kapitalkontrollen. Ist natürlich jetzt nichts, mit dem wir wirklich dann Werbung machen in Vietnam, weil das ist, könnte gefährlich werden. Wir konzentrieren uns eher zu sagen, okay, das ist toll für E-Commerce und solche Geschichten. Der vietnamesische E-Commerce-Sektor explodiert halt derzeit auch im letzten Jahr 314% Wachstum. Aber sie brauchen eben auch noch sichere Zahlungsmethoden. Also das ist momentan noch ein großes Problem, was eben das Wachstum hemmt. Und das ist halt dann das, womit wir irgendwie dann rausgehen und sagen, hier, Bitcoin, macht das mal irgendwie so. Ja, soweit. Gibt es Capital Controls in Vietnam? Ja. Also du kannst kein Geld irgendwie einfach raussenden. Wohnst du in Vietnam? Ja, seit 3 Monaten in Saigon, jetzt halt mal einen Monat hier im Besuch quasi wieder in Europa. Mal gucken, was so hier passiert, ein paar Papiersachen hier abklären. Mitte September geht es wieder rüber. Was hältst du von der Münchner Bitcoin-Szene? Ja, sieht stärker aus als in Frankfurt auf jeden Fall. Und ja, in Vietnam ist es halt alles noch ziemlich unter der Hand. Also auch die Umsätze, die da irgendwie laufen, das meiste läuft halt Untergrund irgendwie. Die Leute tun irgendwo in Facebook irgendwelche Foren irgendwie ihre Telefonnummer posten und irgendwie dann bei BTCE oder sowas da traden. Aber generell sind wir die günstigsten auf dem Markt, aber auch die einzigen, die halt jetzt öffentlich halt auch rausgehen und sagen, okay, wir machen das jetzt hier. Einige von den Leuten, die es halt so Untergrund machen, sagen, seid ihr irgendwie blöd, warum tut ihr irgendwie die Aufmerksamkeit auf euch ziehen, macht das doch einfach so irgendwie. Wenn man das natürlich als legitimes Business machen will, muss man eben auch dann rausgehen und sagen, okay, wir machen das jetzt hier öffentlich und sagen auch, das sind die Vorteile, damit auch irgendwelche Business in Vietnam natürlich sich da irgendwie anknüpfen können. Gut, dann noch ein paar Schlussworte. Also, ich wurde gefragt, wer ich eigentlich bin. Ich hatte relativ wenig dazu erzählt hier ganz am Anfang. Ich habe schon gesagt, wie ich zu Bitcoin kam. Was ich jetzt mache mit Bitcoin ist zum einen, dass ich jetzt hier community-mäßig hier versuche, was auf die Beine zu stellen. Und andererseits arbeite ich so in der Funktion des Analysten. Also ich versuche mir anzuschauen, Startups zum Beispiel, sind die aussichtsreich oder nicht? Wie sieht es mit Industrien aus? Ist jetzt ein Exchanges besser als Payment Provider? Ist jetzt Vietnam interessanter als Brasilien? Also in alle Dimensionen. Was halt auch damit zu tun hat, dass ich mit einer VC-Firma in London zusammenarbeite und wir arbeiten gerade daran, einen Venture Capital Fonds aufzusetzen, insbesondere eigentlich für so Firmen wie die von Dominik, also Bitcoin Startups in Developing Markets. Also eben wegen diesen ganzen Gründen, die auch jetzt schon genannt wurden, dass dort eben Bitcoin ganz anderes, es gibt ganz andere Need, um das mal Englisch auszudrücken, für Bitcoin einfach in solchen Ländern als hier, wo in Amerika jeder seine Kreditkarte hat und eigentlich auch nichts anderes braucht. Genau, aber es steht ja auch alles hier ein bisschen in diesem Dokument. Und dann gibt es noch die Frage, wie es weitergeht. Wenn du vielleicht noch was sagen willst vorher. Nee, genau das. Also ich wollte mich auch nochmal bedanken. Danke, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Wie ihr wisst, also wir beide haben eben Bitcoin Startup, die Website, die Webpräsenz gegründet. Ich habe die Website am Anfang gezeigt. Ich wollte mich nochmal bei allen bedanken. Viele haben sich auch darüber angemeldet, viele über meetup.com.
Was ich sagen wollte war, ich meine, vielleicht erwähne ich noch kurz, wie ich dazu kam. Ich habe meine Abschlussarbeit genau über dieses Thema geschrieben und falls ich, und ich hoffe, dass viele von euch beim nächsten Mal wiederkommen, nächsten Monat, wir wollen, so wie es ausschaut, weil es ja sehr viel Interesse gab, nächsten Monat wieder eine Veranstaltung machen. Ich werde es wieder auf Bitcoin Startup stellen. Und das nächste Mal wohl auch größere Räume. Ja, also, aber das ist was Positives, das ist super. Also wir haben nicht so viel Andrang erwartet. Und da wirst du, da wird der Dolph präsentieren über das Thema. Was war? Also unser Startup Bit4Coin und die Reise nach Holland, wie wir es aufgesetzt haben und wie es läuft. Also Bit4Coin, wer es kennt, ich kann es noch nicht, ich freue mich drauf. Auch ich werde präsentieren, ich werde meine Ergebnisse zum E-Commerce für Bitcoin vorstellen. Also was Bitcoin im Einzelhandel, im Internet-Einzelhandel bewirken kann und wie es so abschneidet. Ich würde mich freuen, wenn ihr zahlreich erscheint. Genau. Danke nochmal fürs Kommen. Und please spread the word. Genau.